My dear students, warm good morning to all of you. Hope you are all fine and safe. 2020 ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങളാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്കും ആ മാറ്റം വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു മാറ്റവും വെല്ലുവിളികൾ കൊണ്ടുവരും. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ മാറ്റം നല്ലൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓരോ മാറ്റവും നല്ലതിനു വേണ്ടിയാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഓരോ അധ്യാപകനെയും നിരന്തരം സഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഞങ്ങളിങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സമയത്ത് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ഈ മാറ്റത്തിനിടെ ഒരു കൊച്ചു മാറ്റം ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്ലാസ് റൂമിലിരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മുഴുവനായി ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല. നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷമാണല്ലോ പ്രധാനം. എന്നാൽ ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇന്നു മുതൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുമായി പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലാസ്സിനുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യാം. വിചാരിച്ചാൽ ഏത് കാര്യവും ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് എൻ്റെ മക്കളെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്നു മുതൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം. ഓരോ ദിവസവും തരുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി അന്നത്തെ പാഠഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അസൈൻമെന്റ്സ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം. സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷാൽ വി ബിഗിൻ കമ്പയറിംഗ് ടു your plus 1 course book. Your plus 2 course book is excellent. Really interesting topics are there in your plus 2 course book. You have only 5 units. Each unit is based on a particular theme. One act plays are there, poems are there, stories are there, speeches are there, anecdotes are there. So many variety of items are there for you to study. Okay, all are very interesting, not at all tough. So my dear friends, I request you to join my English class. Our first unit is Flights of Freedom. The first unit comprises very interesting and encouraging lessons. The unit focuses the empowerment of women. I think it's the need of the hour. Before stepping into the lesson, my dear friends, take your notebook and pen. Please take down this first assignment. I told you women empowerment is the focus of the first unit. Please write a paragraph about the status of women in our present society. You can collect ideas for the write-up, but the language should be your own. Then I can understand how many of you need special care from me in order to improve your English. Yes, friends. So, the empowerment of women is the need of the hour. I think you do agree with me. As far as the status of women in the present society is concerned, we can surely say that women have very good status in the present society when we are comparing it with the status of women in the past. But we know that all the women cannot enjoy all this freedom and empowerment. And could you suggest the name of some very famous ladies in the world? If I ask you to suggest the names of some famous personalities, especially men, most probably you can come up with many names. Why there are more famous men
than famous women in the world. Have you ever think about it? If we think like that, the first answer, the true genuine answer that come to your mind will be, men get lot of opportunities, whereas women are restricted to their family, to their house. When women are not given freedom to fly high, how could they become famous? That may be the reason for the lesser number of famous women. Now, here on the screen, you can see 5 famous women. Could you please identify them? Here is your second assignment. Just write the name of these 5 great personalities and write at least 5 sentences about these great women on the screen. Again, you can seek the help of the internet, any books or anything, but when you are writing the 5 sentences about that person, the language should be your own. Never worry about the mistakes you may commit in the assignment. Forget about it. പലവട്ടം വീഴുമ്പോൾ നടക്കാൻ പഠിക്കുമെന്നാണ്. So, commit mistakes, no problem. I will help you to correct your English, and one day, soon, you will start writing in wonderful English. I assure you. But the only thing is that you should write your answers. Please don't copy it from anywhere. Okay? So, my dear students, hope you can follow my class and please start doing the assignments now itself. So, tomorrow we can step into our lesson 3 L's of Empowerment. കോവിഡ് കാലത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സംരംഭം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So, see you tomorrow. Bye bye.